So, hello students. Today we see the problems based on redox reactions. Okay. So first is a very important model, that is so find the equivalent weight of phosphorus P4 in the following reaction. So actually, so normal we know the calculations of equivalent weight in normality. So we done the calculation of equivalent weight of different elements in normality concept. At normality concept, so first we discussed the calculation of equivalent weight. Then we proceeded about normality. Same ఇక్కడ what is the difference? So మళ్ళీ ఇక్కడ మనం again we are discussing because here the change is in not only one change. Here two changes takes place. Just one change ఉంటే దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం? So gaining of electrons or losing of electrons. Oxidation reduction reactions లో how we calculate the equivalent weight of a substance or a compound. Equivalent weight of the substance equals molecular weight by number of electrons gained or lost. సో యాసిడ్స్కి అయితేనేమో మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిసిటీ వేస్తాం, బేసిస్కి అయితేనేమో మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై యాసిడిటీ రాస్తాం, సాల్ట్స్కి అయితేనేమో దేని మాలిక్యులర్ వెయిట్ నథింగ్ బట్ ఫార్ములా వెయిట్ బై చార్జ్ తీసుకుంటాం. అదే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్లో ఏం తీసుకుంటాం మనం? ఆక్సిడైడ్ రిడక్టాన్స్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్డ్ ఆర్ లూజ్డ్ తీసుకుంటాం. సో ఓన్లీ వన్ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ యాసిడ్ మీడియంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం. So equivalent weight of potassium permanganate in acid medium, how you calculate? So by taking this change, equivalent weight of potassium permanganate in acid medium, and actually మనకి acid medium లో what is the change of KMnO4? So manganese +7 it changed to +7. So equivalent weight of potassium permanganate ఎట్లా calculate చేస్తాం? KMnO4 molecular weight 158, potassium 39, manganese 55, is 16 for 64, 158 by what is the change in the number of electrons? +7 to +5 means change in the electrons 5. So by 5 is system very simple. So but what is the change in this reaction? So ఇప్పుడు మనకి given reaction అక్కడ మనకి KMnO4 లో +7 నుంచి అక్కడ +2 and means it is reduced. It is reduced అంటే it works as oxidant. So but here phosphorus undergoes oxidation and also reduction. Only one change ఉంటే మనం సింపుల్గా చేసేద్దాం. యాక్చువల్గా there is no separate problem. ఇక్కడ again separate problem is given. Why means here the phosphorus undergoing disproportionation. ఇక్కడ oxidation and reduction అయింది. ఇట్లా టూ రియాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సో how to do అంటే సో ఫస్ట్ we need to write the both changes కి మనము ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి we need to add it. Very simple. So first so P4 become PH3. So it is a reduction. So P4 is 0, phosphorus -6 reduction. Next again the P4 is H2PO2. What is the oxidation number of phosphorus? 2 plus X equal -1. So here what is the oxidation number of H2PO2? So 2 hydrogens, phosphorus 6, 2 oxygen, water -1, -2. Here phosphorus oxidation number +1. So 0 to 1 it is increased. So 0 to -3 it decreased. So first case we take the change P4 to PH3. So this separate the child number of electrons gaining losing. Same number of gaining losing same was there, no doubt in it. So but what is the change in the particular change? Each change what is the change in the number of electrons? First balance this equation. So we can 4 phosphorus, you can know only 1 phosphorus, make it 4 phosphorus. Okay, here oxidation number total 0. And take it out, 4 phosphorus are having 0, 4x equals 0 and rastam. Actually, మనకి just oxidation number, total number of electrons కోసం మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 4 phosphorus ఉన్నాయి 0, just I am writing as 4x equals 0. సో ఇక్కడ కూడా మనం 4x అంటే both sides సేమ్ ఉన్నప్పుడే తీసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ ఓన్లీ P తీసుకొని కంపేర్ చేయలేం మనం. ఇక్కడ కూడా 4 phosphorus తీసుకొని కంపేర్ చేయాలి. సో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ 1 phosphorusకి కౌంట్ చేసి దాన్ని
మనం 4x ఈక్వల్ చేద్దాం. సో x, so plus 3 equals 0, so that is x equal minus 3. So therefore what is 4x? So 4x equal to minus 12. So why we are doing 4x means starting లో ఉంది 4x కదా, 4 past plus ఉన్నాయి అంటే 1 past plus 0 to minus 3 అండి. 1 past plus changed from 0 to minus 3, అట్లా 4 past plus are changed from 0 to minus 3, 0 to minus 3. So 4 past plus కి చేయాలి కాబట్టి సింప్లీ we took as 4. సో టోటల్గా minus 12. ఓకే, అంటే ఇక్కడ 0 to minus 3 and 0 to minus 3 means it's gaining of electrons. So how many electrons are gained? Total 12 electrons are gained in this change. So actually 1 pass plus change చేస్తే change చూస్తే 0 to minus 3 అయింది. Just 0 to minus 3 అయితే 3 electrons gaining it. But 4 pass plus కలిపి total reaction ఎన్ని electrons gain అయినా ఇక్కడ 12 electrons. Okay, so the gaining of 12 electrons. So just write it as plus 12 electrons. So what is the number of electrons here? N equal to 12. Next take the next change. So what is the second case? P4. So P4 to what is the change in the compound? P4 etla change ayindilo H2PO2 minus. So again balance. So అందులో ఉన్న balance overall reaction వదిలేదు, మన individual compound check చేస్తున్నాం. So 4H2PO2 minus. Here 0 again, 4x equals 0. So ఇక్కడ కూడా x find out చేసి దాన్ని 4x చేద్దాం. Okay, 2 into 1 plus x, this is minus 4 equals minus 1. So already we done it. So x equals 1. So x equals 1 అంటే automatically 4x compare చేయాలి కాబట్టి 4x equals 4. Then what is the change? So what is the change? 0 to 4. So now what is the electrons? Plus 4 electrons. So అట్లా రాస్తే plus 4 and 0 to plus 4 అయింది. So 0 to plus 4 అయిందంటే how many electrons losing? 4 electrons. That is minus 4 electrons. Okay. So this is the individual reactions of phosphorus. P4 to PH3, 12 gaining of 12 electrons, here losing of 4 electrons. So that individual ga manam find out chesi we need to add. So normal redox reaction lo gaining losing same vachedi. So now we can write the equivalent weight of the equivalent weight of phosphorus equal to say molecular weight by, so the molecular weight, so molecular weight of first compound, so molecular weight by N1, say molecular weight of that compound, say MOL. Okay, so molecular weight by N2. You can here N1 N2 number of electrons in oxidation and reduction process. Okay, so this is no problem. Okay, what is the molecular weight? P4 means each phosphorus how much? That is 31. Each phosphorus 31, 4 phosphorus by. So how many number of electrons? ఇక్కడ ఒక దాంట్లో చేంజ్ ఎంత? గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 12 electrons. So by 12. Next 31 into 4 by losing of electrons how many? 4 electrons. So I have to follow this model. Only single change ఉంటే no problem. Direct గా మనం ఓన్లీ N1 ట్రీట్ చేస్తాం. N1 and N2 ఏదో జస్ట్ అక్కడ N1 N2 డిస్కషన్ అది ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయినింగ్ ఆర్ లూజింగ్ వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ 31/3 plus 4 get cancelled, become 31. So when it becomes total on this calculation we will get 41.33. Okay, it comes under, so 10.33 వస్తుంది.
So this is the equivalent weight of phosphorus in this particular reaction. Okay, so this is the different in disproportionation reactions. Next we see one more problem. Okay, let's see the very important. This is also very important question. That why the following reactions why following two reactions proceeds differently. Okay, see the reactions. First, we see the only first reaction, Pb3O4. So these are given question. Okay, HCl 3 PbCl2 plus Cl2 plus 4H2. So what is the importance of this reaction? Okay, so here, so in the question itself it is given why the following reactions, so actually inco reaction complete and we see the next one, the proceeds differently. So what is the difference? So Pb3O4 ఇక్కడ ఫామ్ అయింది మనకి PbCl2 and Cl2. ఇక్కడ Cl minus Cl, actually this is H plus Cl minus is reduced to Cl2. Next is Cl మళ్ళీ ఇంకా దేంట్లో పార్టిసిపేట్ అయింది, it is also participated in the formation of PbCl2. సో ఇక్కడ దీన్ని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -1, ఇక్కడ మాత్రం 0. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ PbCl2 అంటే యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్ట్ ఫార్మేషన్. అంటే దీంట్లో సాల్ట్ ఫార్మేషన్ అయింది. జనరల్గా సాల్ట్ దేంట్లో ఫామ్ అయింది మనకి యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్లో సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే యాక్చువల్గా వైట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ సాల్ట్ అండ్ ఆల్సో అనదర్ కాంపౌండ్, రెడ్యూస్డ్ కాంపౌండ్. ఇక్కడ Cl minus change to Cl2, and what is the change? -1 to 0, oxidized. Cl minus is oxidized to Cl2. So why it is having the different type of products ante, so the main reason is the Pb3O4 is a combination of PbO and PbO2. It is a combination of PbO2 and so total 2b3O4 actually it's a combination of 2 PbO molecules and 1 PbO2 molecules. So in the if you observe the PbO2, so what is the oxidation number of lead? So lead is Pb plus 4. Okay, so now what is the lead oxidation number in PbO? So PbO లో oxidation state ఎంత మనకి lead కి, so O minus 2 అంటే Pb plus 2. So Pb plus 2 ki what is the other choice? So other choice is Pb plus 4. Okay, so means so Pb plus 2, Pb plus 4 a choice undi ikkada. Here Pb plus 2 can be converted into plus 4. Means the Pb plus 2 is ready for oxidation. So Pb plus 2 is ready for oxidation. So that's why it works as the oxidizing agent. Therefore it oxidizes. So here there is a two choices, Pb plus 2. The Pb plus 3 can be converted into Pb plus 4 in the reaction, or Pb plus 4 convert in the Pb plus 2. But what is the favorable for lead is Pb plus 3 is more stable. Pb plus 3 is more stable condition when compared to the Pb plus 4. So if you observe now the group elements, it actually belongs to which group? 14th group. So carbon, silicon, germanium, tin, lead. So in any group from top to bottom,
సో జనరల్ రింగ్ లో మనకి 14th గ్రూప్ లో +2 +4. This is called 14th group or it's a 4th A group. So lower oxidation number +2, higher oxidation number +4. So always from top to bottom ఏమవుతుందంటే lower oxidation number stability increases and higher oxidation stability decreases. So కాబట్టి lead కి which is favorable? So Pb+2 is favorable. So కాబట్టి Pb here Pb+4. Pb+4 try to become Pb+2. So means Pb+4 Pb+2 అవ్వాలంటే it should reduced. It should be reduced. ఇది reduce అవ్వాలంటే ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది? It works as oxidizing agent. Itself it is reduced అంటే it works as oxidizing agent. So ఇది oxidizing agent లా వర్క్ చేస్తుంది. So therefore Pb+4 of PbO2 get reduced and acts as oxidizing agent, or we can say oxidant. It works as oxidant. So oxidant కాబట్టి దేన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది? దేన్ని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇది? So the PbO2 combines with the HCl. HCl and it makes so PbCl2 plus Cl2. Here Cl minus becomes 0. Here Cl minus is oxidized to Cl minus is oxidized to Cl2 by PbO2. Okay. Then what about this PbO? So what is the position of PbO? Actually PbO is having basic oxide. PbO is a basic oxide. Is basic in nature. So oxide కాబట్టి simple we can say basic oxide. కాబట్టి దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందంటే it react with HCl. సో ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ అయిపోయింది ఇది. ఇక్కడేమో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ అయింది. ఇక్కడ Pb+4, ఇక్కడ Pb+4, ఇక్కడ Pb+2. ఇక్కడ now it become as base plus acid reaction, and what are the formation? So PbCl2 plus water, salt plus water. Okay. Cl2 means totally. So here the balancing 2 to 4 HCl. Next here also 2 PbCl2. Is it possible? So only 1 PbCl2. So balancing for 3 PbCl2, but here compulsory should be 2. So 2 means 2 plus 1 3 here. 2 lead and again 2 lead. 2 oxygens. Here it should be 2 oxygens. 4 HCl. So this is acid base reaction. So ఇక్కడ అయింది మనకి అంటే దీంట్లో 2 parts ఉన్న రియాక్షన్ లో. సో ఇక్కడేమో base plus or acid reaction, base plus acid reaction forming salt plus water. Next దీంట్లో ఇంకోటి ఏమైనా మనకి oxidation and reduction. So it is example of redox reactions. Okay, so that's why two types of reactions takes place. So after adding these two reactions, we will get this final equation. Okay, this is the difference in this equation. Means here in the Pb3O4, the combination of PbO, PbO2. So here PbO acts as base, PbO2 acts as oxidant. Just we need to remember that point. Okay, the problem lo manaki same. We done the first reaction. Now so we see the second reaction. So what is the second reaction is? So again Pb3O4 plus 4HNO3. 4HNO3 gives
Lead nitrate, here the formation of salt. So it is a question. So again here also same compound Pb3O4. We know that Pb3O4 means the combination of 2 PbO plus PbO2. So already we know the PbO, it is in plus 2 condition, it is in plus 4 condition, plus 2 condition, plus 4 condition. So which generally which works as oxidant? So PbO2 works as oxidant. So PbO2 oxidant, why it is oxidant? That it should reduce it. Pb plus 4, Pb plus 2 which is stable. Pb plus 2 is stable. Kabatti Pb plus 4 try to become Pb plus 2. Pb plus 2 convert aval, it should works as oxidant. That is reduce aval. It must gain electrons. Is reduce aval. So ఇది రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ వర్క్స్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో అంటే అదర్ కాంపౌండ్స్ ఆక్సిడైజ్ చేయాలి. సో ఇంతకుముందు రియాక్షన్లో హెచ్సిఎల్ ఉన్న సిఎల్ మైనస్ని ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇంటూ ఇట్ మేడ్ ఇట్ ఆక్సిడైజ్ ఇంటూ సిఎల్2. కానీ ఇక్కడ అదర్ కాంపౌండ్ ఏమింది హెచ్ఎన్ఓ3, బట్ హెచ్ఎన్ఓ3 ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో దాన్ని ఆక్సిడైజ్ చేసే కెపాసిటీ పీబీ ప్లస్ 2కి లేదు, కాబట్టి దీంట్లో ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అవ్వదు. ఓకే, సో హియర్ HNO3 is a good oxidizing agent, good oxidant. So again it cannot be oxidized, it cannot be oxidized by PbO2. So కాబట్టి ఇక్కడ PbO2 రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవడానికి ఛాయిస్ లేదు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు వర్క్ అయ్యేది ఇక్కడ it works as only acid. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ యాసిడ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సో నౌ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ రియాక్షన్ PbO ప్లస్ HNO3. సో బేస్ PbO ఆల్రెడీ జస్ట్ నౌ వి సెడ్ ఇట్ ఇస్ ఏ బేసిక్ క్యారెక్టర్. సో దీంతో ఫామ్ అయ్యేదంటే లెడ్ నైట్రేట్ ప్లస్ H2 అనే ఫామ్ అవుతుంది. Means PbO is cannot be possible. So just balance this for Pb3. So Pb3 and total we will get 2 PbO, not 2 PbO kada. Okay, HNO3 8 and here it should be 2 4 12. Okay, 14. How many hydrogens are there? 4 hydrogens. So make it 2. Okay, so means in this reaction only acid base reaction takes place. There is no reaction of redox reaction. So means here only redox reaction. So here only neutralization, acid plus base reaction, salt water forming ante neutralization reaction, there is no of redox reaction. అది ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ విత్ హెచ్సిఎల్ రియాక్షన్లో అక్కడ రిడాక్స్ రియాక్షన్ అయింది, నెక్స్ట్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అయింది. బట్ హియర్ పీబీ యాక్చువల్గా PbO2కి HNO3 రియాక్ట్ అవుతాయి. సో దర్ మే బీ పాసిబుల్ ఆఫ్ దేర్ మే బీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్. సో యాక్చువల్గా PbO2 మనం సపరేట్గా ఎందుకు ఇచ్చింటే ప్రోడక్ట్లో అట్లే ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ అన్రియాక్టెడ్ కాంపౌండ్. మన క్వశ్చన్లో రాంగ్ ఇచ్చినాను కాదు. వై PbO2 ఫామ్ అయిందంటే ఇక్కడ PbO2 రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి PbO2 ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చిండు. ఓకే, సో దిస్ మన ఇంటూ మార్క్ ఎందుకు పెట్టామంటే దట్ ఈస్ నాట్ అండర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో ఇంతకుముందు అయితే PbO2 రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి Cl మైనస్ బికమ్స్ అక్కడ Cl2 ఫామ్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఆ చాయిస్ లేదు మనకి, అంటే దేర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ బిట్వీన్ HNO3 అండ్ PbO2. దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ప్యాసివ్ నేచర్ అంటాం, ప్యాసివ్. సో జనరల్గా సో ఫస్ట్ ఐ రెడ్ ద సెంటెన్స్, దిస్ PbO2 is passive against HNO3. So non-reacting condition is called passive. సో దీనిలో మనం ప్యాసివ్గా కూర్చుంటాం కొన్నిసార్లు. సో ప్యాసివ్గా కూర్చోవడం అంటే జస్ట్ ఇన్యాక్టివ్, డల్గా, సో వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్.
then passivity అంటాం. సో ఇక్కడ PbO2 is also nothing does with the HNO3 is called passivity between them. Okay. So next we see one more last question. So the question is, classify the following redox reactions. Classify the following redox reactions. So one by one you see it. So N2 plus O2 giving 2NO. So it is which type of redox reaction? Simply we can say. So what is the answer? Can you say? So that is a redox reaction N2 0 here plus 2 O2 0 O minus 2. So it is a reduced, it is oxidized. All it is given as redox reaction. So it is a simply we can say it is a combination redox reaction. So combination redox reaction. Simple. Let's see the second one. Lead nitrate. So actually it's a very important reaction in future classes. We need to remember as an answer that this what is the decomposition of PV lead nitrate, and we have to remember that there is releasing of NO2 gas and oxygen gases are released. Okay. So here it is also redox reaction. So oxidation number of nitrogen is different. So is which type of redox reaction? That is intramolecular redox reaction. Intramolecular redox reaction. So and it is decomposition reaction. So we can say it is a decomposition redox reaction. Decomposition redox reaction. ఇక్కడ changing of nitrogen oxidation number, changing of oxygen oxidation number takes place. Okay. So which is oxidized, which is reduced, check it. Okay. So మొత్తం nitrogen change అవుతుంది, oxygen change అవుతుంది. ఓకే. సో మామూలుగా జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే మనకి సో ఇంట్రామాలిక్యుల్ దర్ ఇస్ అ టోటల్ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్. బట్ ద అంటే టోటల్ ఓవరాల్ అన్ని టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ కలిపి మనకి ఇంటర్ ఉంటుంది ఫైనల్ క్లాసిఫికేషన్. బట్ ద మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ సపరేట్ క్లాసిఫికేషన్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే కాంబినేషన్, డీకంపోజిషన్. దట్స్ వై వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ ఓన్లీ. యూ కెన్ రైట్ ద ఇంట్రామాలిక్యులర్. Sodium hydride plus H2O. And here was plus H2. So here see the NaH, sodium hydride, here Na plus, see the H is minus. Okay. So here H minus, here it's 0. Okay. Next, what is the different thing? Here H minus is reduced to, sorry, increased. Oxidation number increased. The -1 to 0 means it is oxidized. Okay. So this reaction can be takes place as well. H2O, the H plus is replaced by Na plus. H plus of here, H is replaced by Na plus. So hydrogen oxidation number +1. So
సో ఓ ప్లేస్లో మనకి Na ప్లస్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ displacement reaction, nothing but displacement redox reaction. So here which is oxidized, which is reduced, just find it. Here O లో చేంజ్ లేదు, O minus 2, O minus 2, సోడియం ప్లస్ 1, సోడియం ప్లస్ 1, చేంజ్ ఉంది ఇక్కడ ఓన్లీ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ -1 to 0, here +1 to 0. Okay, it is an intermolecular redox reaction, and we can say comproportionation reaction and also displacement reaction. The last one, this is 2NO2 plus 2OH minus, forming NO2 minus plus NO3 minus. So this is the reaction given. Now guess which type of reaction? Simply by seeing, so ఇక్కడ మన reactant లో నైట్రోజన్ కాంపౌండ్ ఒకటే ఉంది, సో ప్రోడక్ట్ లో నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్ 2 ఉన్నాయి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ NO2 లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత, నైట్రోజన్ x minus 4 equals 0, x equals 4. Here oxidation number of nitrogen same, x minus 4 equal, but here is -1. So oxidation number 3. What is oxidation number here? X minus 6 equal -1, x equals becomes 5. So here nitrogen get oxidized and also reduced. So it is reduced and here it is oxidized. Is there any change in the oxidation number of other element? No change. O minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Hydrogen here also +1, here also +1, no change. And now there is a change only in the nitrogen oxidation number. So at one place it is here it is, where it is oxidized, so +4 to +5 is oxidation of nitrogen. So here it is reduction. Only one element undergoes oxidation and reduction. So this is comes under the example of disproportionation reaction. So the answer is disproportionation. Okay. Okay, try to practice the any other questions also.